Rajesh sir, good evening sir.
Good evening to all. On behalf of the Institute of Engineers India, Still Local Center, I extend my warmest greeting to each one of you joining us for this occasion, the 71st Engineers Talk webinar and the World Water Day 2025 celebrations. At the outset, I take immense pleasure in welcoming our IEI President, Engineer VP Singh sir. Sir is always supporting us and always joining our programs. So, first of all, I welcome the President for this wonderful celebration. And I take my immense pleasure to welcoming our esteemed today's guest, Agni M. Rajesh sir, Managing Director, EZ Water India, who will enlightening us on the critical theme of geyser preservation. We are truly honored to have you with us today, sir. I also extend my heartfelt welcome to our guest of honor, Mrs. Suchitra ma'am, Director of Operations. Cool the globe. Your presence and insights will certainly inspire us to take meaningful actions in preserving our water resources, ma'am. A special welcome to our IE Honorary Secretary, Dr. Sri Domini ma'am, whose continued follow-up and dedication drive the success of each and every of our new initiatives. I also take the opportunity to welcome the committee members of both Salem Local Center and the Tamil Nadu State Center, along with the corporate members, friends, and IEI staff, Mr. T. Tiago, for their dedicated contributions towards making this event a success. Today, as we discuss the urgent need for geyser preservation, let us recognize the role we all play in conserving our planet's water resources. With the glaciers melting at an alarming rate, disrupt ecosystems and threatening water security, it is imperative that we take corrective action. I am certain that today's session will be insightful and thought-provoking and motivating us all to contribute towards sustainable water conservation efforts. With this, once again, I welcome you all and look forward to an engaging and enriching session. Also, I want to read out the theme for the day. That is again geyser preservation. We know World Water Day is observed annually on March 22nd by the United Nations, highlighting the importance of freshwater resources and advocating for their sustainable management. The theme for 2025 is geyser preservation, underscoring the crucial role geysers play in maintaining the global water supply. Geysers store approximately 70% of the world's freshwater, serving an essential sources for drinking water, agriculture, and hydropower. However, the accelerating melting of glaciers due to climate change is disturbing water flow, increasing the risk of floods, droughts, and rising sea levels, which threaten the million of people worldwide. The urgent need of action, the rapid threats of geyser call, or immediate global efforts to mitigate climate change and adapt to the loss of these again critical water reservoirs. Sustainable meltwater management and reducing greenhouse gas emission are essential to securing water resources for further generation. Key approaches to geyser preservation are reducing greenhouse gas emission to slow glacial floods, promoting renewable energy and sustainable practices, implementing conservation policies to protect geyser ecosystem. Using technological advancement, example satellite monitoring, climate models to access geyser health and predict further changes. Supporting local conservation initiatives in geyser regains to minimize human impacts. By prioritizing geyser preservation, we can protect vital freshwater resources, safeguard biodiversity, and enhance the
residents of community vulnerable to climate changes. This theme serves as a global call to action, urging governments, scientists, and individuals to collaborate in ensuring sustainable future for our planet's water resources. So this is a theme. Every year we are reason for having World Water Day on March 22nd. So IEI also regularly from headquarters they um, request us to disseminate these again important information to members and also our again partnering institutions. So again here we want to include another important thing. There is again Cool the Globe initiative. So it's an app and a platform to make climate action simple, fun, and impactful. We also hear the director of operations at Cool the Globe, Chitra ma'am. Ma'am will help people and organizations take real steps towards sustainability. So we first again hear our chief guest wordings regarding the World Water Day, and then we continue with Chitra ma'am. So it's time to again invite our today's chief guest, Rajesh sir. So, sir, who is now us? Please, sir. Rajesh sir? Yes, sir. Yes, sir. We're audible, sir. So you can start your presentation, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Audio is clear, sir? Yes, sir. Audible, sir. Sir, audible? Yes, sir. Audible, sir. Okay, sir. Sir, good evening, sir. உலக தண்ணீர் தினத்தை முன்னிட்டு மிக ஒரு அற்புதமான ஒரு நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்து இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் இன்ஜினியர்ஸ் இந்தியா சேலம் லோக்கல் சென்டர் அமைப்பிற்கும் அதில் உள்ள அத்துணை நிர்வாகிகளுக்கும் எனது முதற்கண் மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன்.
இந்த காலகட்டங்களில் மிக அற்புதமாக இன்றைக்கு தண்ணீருடைய தேவை, தண்ணீரை எப்படி நாம் பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற நல்ல நோக்கத்தோடு மிக அற்புதமான ஒரு நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறீர்கள். அதற்கு உள்ளபடியே எனது நன்றியை முதலில் நான் உரித்தாக்கிக் கொள்கின்றேன். நீரின்றி அமையாது உலகு என்பது திருக்குறளில் திருவள்ளுவர் கூறிய ஞான மொழி. நீரின்றி அமையாது உலகினில் யார் யாருக்கும் வானின்றி அமையாது ஒழுக்கு. அதாவது நீர் இல்லாமல் உலகம் இயங்காது. நீர் என்பது மழையின் வாயிலாக நமக்கு கிடைக்கவில்லை என்று சொன்னால் உலகத்தில் ஒழுக்கம் இருக்காது என்பதுதான் திருவள்ளுவர் நமக்கெல்லாம் விட்டு சென்ற காலத்திலும் அழியாத ஒரு முதுமொழி. நீர் என்பது இன்றைக்கு உலகத்தில் உள்ள அனைத்திற்கும் தேவையான அடிப்படை ஆதாரமாக பஞ்சபூதங்களில் ஒன்றாக இன்றைக்கு இருக்கிறது. பஞ்சபூதங்களில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அதிசயம் நீரை பொறுத்தளவில் இருக்கிறது. நீர் என்பது இந்த பிரபஞ்சம் தோன்றிய காலத்தில் எந்த அளவுக்கு இருந்ததோ அதிலிருந்து ஒரு சொட்டு நீர் கூட புதிதாக உருவாகவில்லை என்பது அனைவராலும் கவனிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம். நீர் என்பது 3 பரிமாணங்களில் இருப்பது என்பதெல்லாம் நாம் அத்தனை பேருக்கும் தெரியும். நீர் என்பது திரவ நிலையில் வாட்டர் என்று சொல்லக்கூடிய திரவ நிலையில் இருக்கிறது. அதே நேரத்திலே ஐஸ் கட்டியாக திடநிலையில் இருக்கிறது. மூன்றாவதாக வாயு நிலையில் இருக்கிறது. இந்த 3 நிலை நாம் எல்லாம் அனைவரும் அறிந்த ஒரு நிலை. ஆனால் அதையும் தாண்டி நீர் ஒரு நிலையில் இருக்கிறது என்பது இந்த நல்ல நாளிலே உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு புதிய செய்தியாக சொல்வதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். அதை பற்றி எனது உரையின் நிறைவு பகுதியில் நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதாவது இந்த உலக நீர் நாள், வேர்ல்டு வாட்டர் டே, ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்ச் 22ஆம் தேதி கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. எதற்காக இந்த மார்ச் 22ஆம் தேதி மக்கள் இன்றைக்கு உலக நீர் நாளாக கொண்டாடி வருகிறார்கள் என்று சொன்னால், 1992ஆம் வருடம் பிரேசிலில் ரியோ டி ஜெனீரோவில் நடைபெற்ற ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வளர்ச்சி மாநாட்டில் தான் 21ஆம் நூற்றாண்டின் அஜெண்டா 21 படி 1993ஆம் வருடம் உலக நீர் நாள் கொண்டாடப்பட்டது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் உலக நீர் நாள் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட அஜெண்டா, கருப்பொருளை நினைவில் கொண்டு கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இந்த நல்ல நாளிலே இன்றைக்கு நீர் எவ்வளவு முக்கியம், அந்த நீரை நாம் ஒவ்வொருவரும் எப்படி பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற ஒரு சிறிய புரிதல்களை இந்த நல்ல நாளிலே நல்ல நேரத்திலே உங்களோடு நான் கலந்துரையாடி தெரிவித்துக் கொள்வதை எனது கடமையாக கருதுகின்றேன். உலக அளவில் நீரினுடைய தேவை பல காரணிகளின் அடிப்படையில் மாறுபட்டு இருக்கிறது. இன்றைக்கு உலகிலே மக்கள் தொகை அதிகரித்துக் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்திலே நீரின் தேவையும் அதிகரித்து வருகிறது. மிக முக்கியமாக நீரினுடைய அடிப்படை தேவையை ஒரு விதத்திலே நீர் இல்லை என்று சொன்னால் இந்த உலகமே இயங்காது என்பதற்கு அடித்தளம் உணவு, வேளாண்மை உற்பத்தியில் நீர் என்பது மிக முக்கிய ஒரு காரணியாக இருப்பது என்பதை நாம் அத்தனை பேரும் ஒரு கணம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். அதே போல தொழில்துறையில் நீருடைய பயன்பாடு இல்லாமல் தொழில் வளர்ச்சி என்பதே இல்லை. இந்த வேளாண்மை தொழில்துறை இதற்கெல்லாம் அடித்தளமாக இன்றைக்கு மனித வாழ்வு, உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கு அடிப்படை நீர் என்பது நாம் அத்துணை பேருக்கும் தெரிந்த ஒரு விஷயம்.
இந்த காலகட்டங்களிலே நீர் என்பது அதன் முக்கியத்துவம், அதனுடைய பயன்பாடு எல்லாம் நாம் அறிந்த அத்துணை பேரும் நீரை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும், நீரின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து நாம் செயல்படுகின்றோம் என்று சொன்னால் மிக மிக குறைவாக தான் அதை பற்றிய புரிதல் மக்களிடத்தில் இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அதாவது நீரை நாம் சேகரிப்பது என்பது நீர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டு வறட்சி ஏற்படக்கூடிய காலங்களிலே நாம் அதை பற்றி சிந்திக்கின்றோம். ஆனால் ஏனைய நேரங்களிலே அதை பற்றி மறந்து விடுகின்றோம். எப்பொழுதெல்லாம் இயற்கை அன்னை நீர் வளத்தை தருகிறாளோ அந்த நீரை நாம் எல்லாம் போற்றி பாதுகாக்கிறோமா, சேமித்து வைக்கின்றோமா என்று சொன்னால் மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி. சமீபத்தில் கூட மிகப்பெரிய வெள்ள பாதிப்புகள் ஏற்பட்ட பொழுது கூட எவ்வளவு நீர் சேமிப்பதற்கு இல்லாமல் கடலில் சென்று கலக்கிறது என்பதை நினைத்தால் நம் நெஞ்சம் பதறுகிறது. இதே வரக்கூடிய காலங்கள் மே மாதம் வருகிறது. வெயிலின் தாக்கம் இப்பொழுதே மிகவும் சுட்ட இருக்கிறது. இந்த காலங்களிலே நீர் எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை நாம் ஒவ்வொரு மனிதனும் தாகம் எடுக்கும் பொழுது உணர முடியும். உங்களுக்கெல்லாம் தமிழகத்திலே ஒரு விஷயத்தை நான் இந்த நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். தூத்துக்குடி மாவட்டம் நாம் அத்துணை பேரும் அறிந்த மாவட்டம். இன்றைக்கும் நீருக்காக மக்கள் பல கிலோமீட்டர் தூரம் எப்படி சைக்கிளில் சுமந்து வந்தார்களோ அதை போல இன்றைக்கு தள்ளு வண்டியிலே நீரை பல குடங்களில் சுமந்து தாய்மார்கள் பல கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு தண்ணீரை எடுத்துக்கொண்டு தன் வாழ்க்கையை கடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் என்பது எனக்கு தெரியாது. இன்றைக்கு நீரினுடைய தேவை இப்படியெல்லாம் இருக்கும் பொழுது ஏன் இந்த தட்டுப்பாடு ஏற்படுகிறது, எதனால் ஏற்படுகிறது என்பதை இந்த நேரத்திலே அறிவு சார்ந்த வல்லுநர்கள் கொண்ட இந்த சபை நீங்கள் எல்லாம் சற்றே சிந்தித்து மக்களிடத்தில் இதற்கான புரிதலை இந்த நல்ல நாளிலே ஒரு சபதமாக ஏற்று நாம் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பது நமது கடமை என்று உங்களிடத்திலே பணிவோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இப்போ நம்ம பார்க்கிறோம், நீருடைய தேவை இப்படி இருந்த பொழுது நீரை நாம் சுத்திகரித்து நாம் குடிக்கின்றோம். ஆனால் இந்த நீர் ஏன் மாசுபட்டது, எதற்காக மாசுபட்டது என்பதை ஒரு கணம் சிந்தித்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியான ஒரு செய்தியை நான் சொல்கின்றேன். இன்றைக்கு தமிழகத்திலே தொழில்துறையில வந்து வரக்கூடிய இந்த கொங்கு பகுதியிலே ஈரோட்டில் தான் தமிழகத்திலே அதிகமான கேன்சர் பேஷண்ட் இருக்கிறார் என்ற அதிர்ச்சியான செய்தியை உங்களுக்கு சொல்கின்றேன். ஏன் இந்த நிலை ஏற்பட்டது என்று சொன்னால் நீரை சுத்திகரிக்காமல் இங்கே இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்டைல் தொழில் சார்ந்தவர்களும் தோல் தொழில் சார்ந்தவர்களும் நேரடியாக சுத்திகரிக்கப்படாத நீரை பூமியிலே அனுப்புவதால் நிலத்தடி நீர் முற்றிலும் கெட்டுவிட்டது. அப்படி கெட்டுப்போன தூய்மை இல்லாத அந்த நீரை குடிப்பதனால் பல்வேறு நோய்களுக்கு ஆளாகி மனிதர்கள் இன்றைக்கு துன்பப்பட்டு வருகிறார்கள். அது குறிப்பாக தமிழகத்திலே ஈரோடு மாவட்டத்திலே புற்றுநோயினுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாக இருப்பதற்கு மாசு உள்ள இந்த நீர்தான் என்பதை இந்த நேரத்திலே உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொண்டு நீர் மேலாண்மையை உலக மக்கள் அனைவரும் எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்தோடு தான் இன்றைக்கு உலக நீருடைய முக்கியத்துவத்தை வேர்ல்டு வாட்டர் டே உணர்த்துகிறது. அது மார்ச் 22 கொண்டாடக்கூடிய இந்த நேரத்திலே அந்த ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தக்கூடிய நேரத்திலே இன்றைக்கு நாம் மார்ச் 19 அதை பற்றி அதை பற்றிய அவேர்னஸை உருவாக்குவதற்கான இந்த கருத்தரங்கை நீங்கள் ஏற்பாடு செய்து மிக சிறப்பாக இன்றைக்கு நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். அதாவது மனித உடலில் 80% நீரினால் ஆனதுதான் நம் உடம்பு. இந்த உடலிலே நீர்ச்சத்து குறைந்து விட்டால் பல்வேறு நீரினுடைய தாக்கத்தினால் பல்வேறு நோய்கள் ஏற்படும் என்பது எத்தனை பேருக்கு தெரியும். இந்த நீரை நாம் எல்லாம் அருந்துகின்றோம். நீரை பற்றிய ஒரு முக்கிய செய்தியை சொல்கின்றேன். நீர் என்பது இந்த பிரபஞ்சம் தந்த மிகப்பெரிய ஒரு பொக்கிஷம். இந்த பஞ்சபூதங்களிலே நீரை நாம் எப்படி உட்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒவ்வொருவரும் பெற்ற தாயை எப்படி மதிக்கின்றோமோ, எப்படி நேசிக்கின்றோமோ அதுபோல் நீரை நாம் நேசிக்க வேண்டும். நீரை நாம் ஒரு துளி நீரை கூட நாம்
வீணடிக்க கூடாது என்பதை நாம் சபதமாக ஏற்க வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால் நீரின்றி அமையாது உலகு என்பது வள்ளுவரின் வாக்கு என்பதை நான் ஆரம்பத்திலேயே சொன்னேன். அந்த நீரினுடைய முக்கியத்துவத்தை நாம் உணர்ந்து பார்க்க வேண்டும். ஒரு மனிதன் உணவு இல்லாமல் கூட பல நாட்கள் பல மாதங்கள் கூட உயிர் வாழ முடியும். ஆனால் நீரின்றி நம் உடலில் நீர் சத்தின்றி 3 நாட்களுக்கு மேல் உயிர் வாழ்வது என்பது மிகவும் கடினம். இப்படிப்பட்ட நீர் குறைபாட்டால் பல்வேறு நோய்கள் நமக்கு இன்றைக்கு ஏற்படுகிறது. சாதாரணமாக தலைவலி என்பது ஒவ்வொருவருக்கும் ஏற்படக்கூடிய விஷயம். இந்த தலைவலிக்கு அடிப்படை காரணம் நீர்ச்சத்து சரியாக இல்லாது, நமது செல்களுக்கு சரியான நீர் இல்லாத பொழுது சோர்வுற்று தலைவலி உண்டாகிறது என்பது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் என்பது எனக்கு தெரியாது. அதே போல நாம் பல்வேறு காரணங்களுக்காக மருத்துவருக்கு செல்லும் பொழுது, மலச்சிக்கலுக்கு குறிப்பாக டாக்டரிடம் செல்லும் பொழுது மருத்துவர் சொல்லக்கூடிய ஒரே அறிவுரை, நீரை நிறைய நீரை அருந்துங்கள் என்று சொல்கிறார்கள். சம்மர் வந்து விட்டது, நிறைய இளநீரை குடியுங்கள், நிறைய வாட்டர் மெலன் எடுத்து நீர்ச்சத்தை பெருக்கிக் கொள்ளுங்கள், மோர் அருந்துங்கள் என்று சொல்கிறார்கள். ஏன் என்று சொன்னால் நமது உடல் என்பது 80% நீரால் நிரம்பிய இந்த உடல். இந்த உடலிலே நீர்ச்சத்து குறையாமல் பார்த்துக்க வேண்டியது நம் ஒவ்வொருவருடைய அத்தியாவசிய அடிப்படை கடமை என்பதை உணர வேண்டும். அதே நேரத்தில் நீரினுடைய அளவு நமது உடலில் குறைந்து விட்டால் நமது உடலினுடைய சோர்வு ஏற்பட்டு தசை நார்களில் எல்லாம் அதனுடைய பாதிப்பில் ஏற்பட்டு தோளிலே அதனுடைய வறட்சி ஏற்படும். இதெல்லாம் மனிதனுடைய நம் வாழக்கூடிய வாழ்க்கையில் நீரால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு என்பதை நாம் ஒவ்வொருவரும் உணர்ந்து பார்க்க வேண்டும். இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு செய்தியை சொல்கின்றேன். பூமியினுடைய மேற்பரப்பிலே 97.5% உப்பு நீர் மட்டும்தான் இருக்கிறது. அதிலும் குடிப்பதற்கு உகந்த நீராக இருப்பது 1% மட்டும்தான். இந்த நீரைத்தான் இன்றைக்கு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை மக்களும் நாம் அருந்தி வருகின்றோம் என்பதை ஒரு கணம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். அப்படி இருக்கும் பொழுது நீரை ஒரு சொட்டு நீரை கூட நாம் வீண் செய்யக்கூடாது. இதே ஒரு 10-30 வருடங்களுக்கு முன்பு சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். நமது முன்னோர்கள், நமது பெற்றோர்கள், பெரியவர்கள் எல்லாம் வாழ்ந்த காலத்திலே ஒவ்வொரு ஓடையிலும் ஆற்று படுகைகளிலும் இருக்கக்கூடிய ஓடக்கூடிய நீரை அப்படியே அள்ளி பருகினார்கள். எந்த விதமான ஒரு நோயும் அவர்களுக்கு ஏற்பட்டதில்லை. ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் என்ன நடக்கிறது? அந்த காலகட்டங்களிலே ஒரு குடிப்பதற்கான ஒரு நீரை வாட்டர் பாட்டிலில் வாங்கினால் பணத்தினுடைய அருமை தெரியாமல் வாங்குகிறார்கள் என்று சொல்ல காலம் நீங்கள் காதுபட கேட்டிருக்க கூடும். ஆனால் இன்றைக்கு சாதாரணமாக ஒரு தொழிலாளி கூட இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய தெருவில் இருக்கக்கூடிய பைப்பில் இருக்கக்கூடிய நீரை எடுத்து அருந்துவதற்கு தயங்குகிறார்கள். நீர் அந்த அளவுக்கு மாசுபட்டு போயிருக்கிறது. இதே நிலை நீடித்தால் நிச்சயமாக மனிதன் நீரை அருந்துவதற்கு உகந்த நீர் இல்லாத சூழ்நிலை இந்த பூமியில ஏற்பட்டுவிடும். அதனால்தான் உலகத்திலே அத்துணை அறிஞர் பெருமக்களும் நீரினுடைய முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து உலக மக்கள் அத்துணை பேரும் நீரை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று கூக்குரல் இடுகிறார்கள். இன்னும் ஒரு விஷயத்தை சொல்கின்றேன். ஐக்கிய நாடுகள் அமைப்பினுடைய கணிப்பின்படி 2030ஆம் ஆண்டில் இது நீரினுடைய தேவை 8.5 பில்லியனாகவும் 2050வது ஆண்டில் 9.7 பில்லியனாகவும் இதே 2080வது ஆண்டிலே 10.4 பில்லியனாகவும் அதிகரிக்கலாம். இந்தியாவின் மக்கள் தொகையிலே 2023ஆம் ஆண்டிலே 1.42 பில்லியனாக, அதாவது 142 கோடியாக இருந்தது. இதே இன்றைக்கு அதனுடைய அளவுகள் அதிகமாகி நீரின் தேவை அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கிறது. இப்படி பல்வேறு காரணங்களால் நீருடைய தேவை பருவநிலை மாற்றங்களினால் நமக்கு தேவைகள் அதிகரித்த பொழுது கூட நீரினுடைய அளவு அதிகரிக்கவில்லை என்பதை நாம் நிச்சயமாக மனதிலே நிலைநிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அதனால் இந்த சூழ்நிலையை நீருடைய மேலாண்மையை, மழைநீர் சேகரிப்பு, நீர் மாசுபாட்டை தவிர்த்தல் போன்ற நடவடிக்கைகள் மிக அவசியமாகிறது. இந்த முக்கியமான காலகட்டங்களிலே இன்றைக்கு நீங்கள் இந்த
அருமையான நீரின் முக்கியத்துவத்தை இந்த உலக மக்களுக்கு, இந்த சமுதாயத்திற்கு உணர்த்துவதற்காக ஏற்பாடு செய்தது உள்ளபடியே நான் எனது பணிவான நன்றியை சமர்ப்பிக்கின்றேன். நீரினுடைய மிக முக்கியமான மாசுபடுவதற்கான காரணம் நமது வீட்டு கழிவுகளிலிருந்து வரக்கூடிய நீர். இந்த நீரை நாம் கழிவுகளிலே சரியான பாதையிலே கழிவு நீரை சென்று கழிவுகளை சரியான பாதையிலே சென்று சேர்க்கிறோமா என்று சொன்னால் கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது. எப்படி டெக்ஸ்டைல் தொழிலிலும் தோல் தொழிலிலும் இருக்கக்கூடிய மக்கள் கழிவு நீரிலே அத்தனை கழிவு நீரை பூமியிலே அனுப்புகிறார்களோ, அதே போல உரிய வகையிலே கழிவுநீர் கால்வாய்களை அமைக்காமல் வீடுகளில் பயன்படுத்தக்கூடிய கழிவுகள் அத்தனையும் நிலத்தடி நீருக்கு செல்லக்கூடிய ஒரு மோசமான ஒரு கழிவுநீர் மேலாண்மை இல்லாத ஒரு சூழலில் தான் இன்றைக்கு மக்கள் நாம் இருக்கின்றோம் என்பதை மக்களிடத்திலே புரிதலை உருவாக்கி கழிவுநீருக்கான விஷயங்களை நாம் செய்ய வேண்டும். அதே போல சுற்றுச்சூழலுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பை இன்றைக்கு நீருடைய மாசுத்தன்மை ஏற்படுத்துகிறது. ரசாயனங்களுடைய கலப்பு மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பை இன்றைக்கு இந்த பூமி தாய்க்கு ஏற்படுத்துகிறது என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொண்டு, நீர் என்பது மிகப்பெரிய ஒரு அதிசயம். இந்த நேரத்திலே நீரினுடைய அதிசயத்தை ஒன்று சொல்கின்றேன். நாம் எல்லாம் பல்வேறு காலகட்டங்களிலே ஆன்மீகம் சார்ந்த கோவில்களுக்கு செல்லக்கூடிய ஒரு சூழலிலே கோவில்களுக்கு சென்றிருக்கின்றோம். அப்பொழுது கோவில்களிலே புனித நீரை அங்கு வரக்கூடிய பக்தர்களுக்கு தெளிக்கிறார்கள். ஒரு கணம் சிந்தித்து பாருங்கள். ஒரு மனிதர் மயக்கமுற்று கீழே விழுந்து விடுகிறார். உடனடியாக அவருக்கு முகத்திலே நீரை தெளிக்கின்றோம். நீர் என்ன செய்கிறது? அந்த நீர் என்ன ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் என்ன ஆற்றல்களை உருவாக்குகிறது என்று ஒரு கணம் சிந்தித்து பார்த்தால் மிகப்பெரிய ஒரு அற்புத சக்தி நீரில் இருக்கிறது. நீரை நாம் சாதாரணமாக நினைக்க கூடாது. நீரில் மிகப்பெரிய அதிசயங்கள் இருக்கிறது. இப்படி ஆன்மீகத்தில் புனித நீரை இன்றைக்கு ஒரு இந்துவாக இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் கங்கையிலும் இன்றைக்கு 3 நதிகளின் சங்கமமாக இருக்கக்கூடிய இன்றைக்கெல்லாம் கும்பமேளாவிலே இந்தியாவுடைய மக்கள் தொகையிலே பாதி மக்கள் இன்றைக்கு கும்பமேளாவிலே புனித நீர் ஆடி வந்தார்கள். எதற்காக? ஏன் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு நீரின் முக்கியத்துவத்தை உலக மக்கள் அத்துணை பேரும் இன்றைக்கு உணர்ந்திருக்கிறார்கள். அதாவது நீர் என்பது நமது ஜப்பானை சார்ந்த விஞ்ஞானி டாக்டர் மாசுரு எமோட்டோ அவர்கள் நடத்திய ஆராய்ச்சியின்படி நீர் நாம் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளை உள்வாங்கக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது நீருக்கு. நீங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு இந்த கலந்தாய்விலே இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கெல்லாம் நான் சொல்கின்றேன், தினமும் நீரை நீங்கள் அருந்தும் பொழுது நீரை பிரார்த்தனை செய்து இந்த நீரானது நம் உடலுக்கு சென்று அத்தனை நன்மைகளையும் செய்ய வேண்டும் என்ற பிரேயரோடு நாம் நீரை அருந்தும் பொழுது நம் உடலுக்கு அத்தனை நல்ல நிகழ்வுகளை இந்த நீரானது நிகழ்த்துகிறது. இன்றைக்கு ஒரு பரிச்சார்த்தமாக இந்த விஷயத்தை செய்து பாருங்கள். 2 டம்ளர்களிலே நீரை எடுத்து வைத்துக் கொண்டு ஒரு டம்ளரில் இருக்கக்கூடிய நீரை நல்ல இனிய சொற்களை சொல்லி வாழ்த்துக்களை சொல்லி அந்த நீரை அருந்துவதற்கு எடுத்து வையுங்கள். இன்னொரு நீரை சபித்து எடுத்து வையுங்கள். இந்த 2 நீரையும் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து இந்த இரவு வையுங்கள். நாளை அதிகாலையில் பாருங்கள், 2 நீரில் இருக்கக்கூடிய அந்த டம்ளரில் இருக்கக்கூடிய நீரினுடைய தன்மை மாறுபட்டு இருக்கும். நீங்கள் வாழ்த்துக்களை சொல்லி இனிய சொற்களை சொன்ன நீரினுடைய அந்த பரிமாண மாற்றமும், நீங்கள் கடுமையான சொற்களை சொன்ன நீரினுடைய மாற்றமும் உங்களுக்கு அதன் வேறுபாட்டை உணர்த்தி காண்பிக்கும். நீருக்கு உயிர் இருக்கிறது என்பதை இந்த நேரத்திலே நான் மிக அன்போடு உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொண்டு, இந்த நல்ல நேரத்திலே நீருக்கு நினைவாற்றலும் இருக்கிறது என்ற செய்தியையும் விஞ்ஞானிகள் இன்றைக்கு இந்த அறிவியல் பூர்வமான காலகட்டங்களே சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்ற நீரினுடைய தன்மையை சொல்லி, நீரினுடைய 3 பரிமாணங்களை நான் இந்த நேரத்திலே உங்களிடத்திலே சொன்னேன். 4வது பரிமாணமாக
இன்றைக்கு இருக்கிறது என்பதை உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய மிக உயர்ந்த மிகப்பெரிய விஞ்ஞானி ஜெரால்ட் ஹெச் போலக் என்ற விஞ்ஞானி, அதாவது அமெரிக்காவை சார்ந்த விஞ்ஞானி, இவர் நீரினுடைய பரிமாணத்தை பற்றி சொன்ன மிகப்பெரிய ஒரு அற்புதமான விஷயம், நீர் என்பது 3 பரிமாணங்கள் மட்டுமல்ல, 4வது பரிமாணம் இருக்கிறது என்று சொன்னார். நீர் என்பது நமக்கு தெரியும், திரவ நிலையில் இருக்கிறது, திடநிலையில் இருக்கிறது, வாயு நிலையில் இருக்கிறது. ஆனால் ஜெரால்ட் ஹெச் போலக் அவர்கள் சொன்னார், நீர் என்பது 4வது பரிமாணமும் இருக்கிறது என்று உலக விஞ்ஞானிகளை வியப்புக்குள்ளாக்கிய ஒரு அற்புதமான கருத்துக்களை சொன்னார். அதை நிரூபிக்கவும் செய்தார். எப்படி என்று சொன்னால், நீர் என்பது திரவ நிலைக்கும் இடையில் ஒரு பரிமாணம் இருக்கிறது. அந்த பரிமாணத்திற்கு பெயர் EZ, அதாவது ஈஸி வாட்டர் என்ற ஒரு நிலை இருப்பதாக அவர் உலகில் விஞ்ஞானிகளுக்கு அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபித்தார். எப்படி என்று சொன்னால், ஒரு உதாரணத்தை சொல்கின்றேன். 2 சாலிடுகளை ஒன்றோடு ஒன்று உரசும் பொழுது உராய்வு ஏற்படும். இது சாலிடு, ஒரு கடினமான ஒரு பொருளுக்கு இருக்கக்கூடிய, இந்த புவியில இருக்கக்கூடிய ஒரு இயற்கை தன்மை. ஆனால் நீருடைய 3 பரிமாணங்களிலே நாம் ஐஸ் கட்டி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த திடநிலையில் இருக்கக்கூடிய ஐஸை நாம் சொல்வது, கடின நிலையில் இருக்கக்கூடியதை திடநிலை என்று சொல்கின்றோம். அந்த திடப்பொருளான 2 ஐஸ் கியூப்பை எடுத்து நாம் உரசும் பொழுது அதை உரச முடிகிறதா? உரச முடியவில்லை. ஏன் அங்கே உராய்வு ஏற்படுவதில்லை? அதற்கு என்ன காரணம்? இதைத்தான் ஜெரால்ட் ஹெச் போலக் அவர்கள் சொன்னார், நீரில் மிக அற்புதமான ஒரு சக்தி இருக்கிறது. திரவ நிலைக்கும் திடநிலைக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு நிலை இருக்கிறது. ஈஸி வாட்டர் என்ற ஒரு நிலை இருக்கிறது. இந்த நிலை வரக்கூடிய சந்ததிகள், வரக்கூடிய எதிர்கால சமுதாயம் இந்த ஈஸி வாட்டரை பற்றி முழுமையாக தெரிந்து கொண்டு அந்த ஈஸி வாட்டருடைய பயன்களோடு இந்த புவி வாழ்வை கடக்க வேண்டும் என்று மிக அற்புதமான பல விஷயங்களை உள்ளடக்கிய செய்தியை நமக்கு விட்டு சென்றிருக்கிறார். அவர் சொன்னார், நீர் ஆவியாகிறது. ஆவியாகி வானுக்கு செல்லும் பொழுது, மேலே செல்லும் பொழுது, அது நீராவதற்கு, நீராக மழையாக பொழிவதற்கு முன்பு மிகப்பெரிய ஒரு மேக கூட்டங்களாக இருக்கிறது. உலக விஞ்ஞானிகளிடத்தில் அவர் கேட்டார், நீர் என்பது ஆவியாகி மேலே செல்கிறது, திரவ நிலையிலிருந்து திடநிலையிலிருந்து திரவ நிலைக்கு வந்து வாயு நிலைக்கு செல்கிறது. ஏன் என்று சொன்னால், அதனுடைய அந்த தன்மை வாயு நிலைக்கு செல்லும் பொழுது எளிதாக இருக்காது, மேலே கடந்து செல்கிறது. மேலே செல்லக்கூடிய அந்த பூமியினுடைய வானத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மழை நீராக பெய்வதற்கு முன்பு இருக்கக்கூடிய மேக கூட்டங்கள், இப்படி நீர் ஆவியானதால் சென்ற மேக கூட்டங்கள் எவ்வளவு எடை கொண்டதாக இருக்க முடியும் என்ற கேள்வியை உலக விஞ்ஞானிகளிடத்தில் எழுப்பினார். எவ்வளவு எடையை கொண்டதாக இருந்திருக்க முடியும்? நமது கற்பனைக்கு இருக்கக்கூடிய மேக கூட்டங்கள் 1000 டன் எடை கொண்ட யானைகளுடைய எடை எவ்வளவு இருக்குமோ அவ்வளவு எடை கொண்டதாக அந்த மேக கூட்டங்கள் இருக்கும் என்பதை அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபித்தார். நீருக்கு பல பரிமாணங்களிலே இந்த ஈஸி வாட்டர் என்ற இந்த ஒரு விஞ்ஞான ரீதியை ஒரு உலகுக்கு கொண்டு வந்த பொழுது பல்வேறு கேள்விகளை சொன்னார். நீர் என்பது பல சூழ்நிலைகளிலே டிட்டாச் பண்ணுவதற்காக, அதாவது ஒரு இடத்திலே நாம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பகுதி இருக்கிறது, அசுத்தமாக இருக்கிறது, அதை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் பயன்படுத்துவது நீரை பயன்படுத்தி அந்த பகுதியை தூய்மைப்படுத்துகிறோம். அந்த இடத்திலே அந்த அழுக்குகளை நீக்குவதற்கான, டிட்டாச் செய்வதற்கான ஒரு காரணியாக நீர் இருக்கிறது. அதே நீர் கடற்கரை ஓரங்களிலே மணல் பரப்புகளிலே ஈரமாக இருக்கும் பொழுது கடல் நீர் வந்து அடித்துக் கொண்டு சென்ற பின்பு அந்த மணல் எடுத்து மணல் வீடு கட்டுகின்றோம். இங்கே ஒரு
அழுக்கை நீக்குவதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த நீர் அங்கே அந்த மணலில் பட்ட பொழுது பாண்டிங்காக இணைப்பதற்காக பயன்படுத்துகிறது. இது எதனால் ஏற்படுகிறது என்ற கேள்விகளை விஞ்ஞானிகளிடத்திலே ஜெரால்ட் ஹெச் போலக் அவர்கள் ஏற்படுத்தினார். நீருக்கு பல பரிமாணங்கள் இருப்பது 3 பரிமாணங்கள் என்பதை உலக விஞ்ஞானிகள் ஏற்றுக்கொண்ட பொழுது 4வது பரிமாணம் இருக்கிறது என்பதை உலக மக்களிடத்தில் எடுத்துரைத்து இந்த ஈஸி வாட்டருடைய பயன்பாட்டை பற்றி உலகம் இன்றைக்கு ஆராய்ச்சி செய்து பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற நல்ல கருத்தை இன்றைக்கு உலக விஞ்ஞானிடத்தில் எடுத்து சொன்னார். இந்த நேரத்திலே எதற்காக நான் இந்த கருத்தை சொல்கின்றேன் என்று சொன்னால், நம்மில் பலருக்கும் நீருக்கு உயிர்த்தன்மையோடு இருக்கிறது என்பது நமக்கு தெரியாது. நமது உடலில் இருக்கக்கூடிய செல்கள் அத்தனையும் நீர் அந்த உயிர்த்தன்மையோடு அந்த செல்களில் இருக்கும் பொழுதுதான் மனிதன் நீண்ட நாட்களுக்கு உயிர் வாழ முடியும். குறிப்பாக நமது மூளையிலே 75% நீர் இருக்கிறது. நீரினுடைய பயன்பாடு, நீர் நம்முடைய சத்துக்கள் குறையும் பொழுது மூளையினுடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்கும் என்று ஒரு கணம் சிந்தித்து பாருங்கள். அதே போல நீரினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு அதிசயம் என்பது இயற்கையினுடைய அதிசயம். வாழ்வின் ரீதியாக மனித வாழ்க்கைக்கு அற்புதமான ஒரு மூலக்கூறு நமது நீர் என்பதை நாம் அத்தனை பேரும் உணர்ந்து கொண்டு ஈஸி வாட்டர் என்ற ஒரு கருத்தை நான் உங்களிடத்திலே சொன்னேன். இந்த ஈஸி வாட்டரை நாம் எவ்வாறு பெற முடியும்? நிச்சயமாக நாம் இயற்கையிலே பயன்படுத்தக்கூடிய காய்கறிகள் கூட ஈஸி வாட்டர் இருக்கிறது. ஒரு டம்ளரிலே நீங்கள் தண்ணீரை எடுத்து வைத்தீர்கள் என்று சொன்னால் அந்த தண்ணீருடைய ஓர பகுதியிலே ஈஸி வாட்டர் இருக்கிறது. கடலிலே கப்பல் மிதந்து கொண்டு இருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த கப்பலுடைய ஓர பகுதியிலே ஈஸி வாட்டர் இருக்கிறது. இப்படி பல்வேறு அறிவியல் பூர்வமான விஷயங்களை ஜெரால்ட் ஹெச் போலக் அவர்கள் சொன்னார்கள். இப்படி தண்ணீருடைய நீரினுடைய தேவை இன்றைக்கு உலக மக்களுக்கு அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையிலே, அதாவது 3வது உலகப் போர் நீரினால் ஏற்படும் என்ற ஒரு நிலை கூட இருக்கிறது என்று இன்றைக்கு மனிதர்கள் உணரக்கூடிய ஒரு சூழலை நோக்கி இன்றைக்கு உலக மக்கள் வாழக்கூடிய நிலைதான் இருக்கிறது. எவ்வளவு நீர் கிடைத்தாலும் அந்த நீரை நாம் எப்படி சேமித்து வைக்கின்றோம் என்பதுதான் இன்றைக்கு நமக்கு முன் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சவால். அதே போல கிடைக்கக்கூடிய நீரை எப்படி நாம் பாதுகாப்பாக இந்த சந்ததியினருக்கு நம்முடைய வருங்காலத்திற்கு விட்டு செல்கின்றோம் என்பதும் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு நாம் செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு நன்றிக்கடனாக இருக்க வேண்டும் என்று இந்த நல்ல நாளிலே உங்களை எல்லாம் கேட்டுக்கொண்டு, நீரின்றி அமையாது உலகென்ற வள்ளுவருடைய வாக்கை நாம் எல்லாம் காப்போம். நீர் இருந்தால் மட்டும்தான் நாம் உயிர் வாழ முடியும். நீர் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்துணை தாவரங்களும் செடிகளும் கொடிகளும் உயிர் வாழ முடியும். நீர் இருந்தால் மட்டும்தான் நாம் இன்றைக்கு உண்ணக்கூடிய உயிரினங்கள் கூட, உணவாக இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் கூட உயிர் வாழ முடியும். நீரின்றி எதுவும் இல்லை, நீரின்றி இந்த உலகே இல்லை என்பதை ஒவ்வொருவரும் இந்த உலக தண்ணீர் தின நாளை நினைவாக நடத்தக்கூடிய இந்த கருத்தரங்கின் வாயிலாக நாம் எல்லாம் உணர்ந்து அந்த நீரினுடைய பயன்பாட்டை தெரிந்து அதை பெற்ற தாயை போல காப்பாற்ற வேண்டும். அதே போல ஒரு மருத்துவ செய்தியை மட்டும் நான் சொல்லி உங்களிடத்திலே விடைபெறுகின்றேன். ஒவ்வொரு மனிதனும் குறைந்தபட்சம் ஒரு நாளைக்கு 2 லிட்டர் நீரையாவது நாம் அருந்த வேண்டும். அந்த நீர் என்பது நேரடியாக நீராக 2 லிட்டர் எடுப்போம் என்று நினைக்காதீர்கள். நாம் உண்ணக்கூடிய உணவுகள், காய்கறியிலிருந்து நீர் கிடைக்கிறது, நாம் எடுக்கக்கூடிய உணவுப் பொருட்களிலிருந்தும் நீர் கிடைக்கிறது. குறைந்தபட்சம் ஒவ்வொரு மனிதனும் 2 லிட்டர் நீரை அருந்த வேண்டும். ஒரு மருத்துவ தன்மையோடு ஒரு விஷயத்தை சொல்கின்றேன். நம் உடலுக்கு நீர் எவ்வளவு அத்தியாவசியமோ அதே போல அந்த நீரை அருந்துவது என்பதும் தெரிந்து கொண்டு நாம் அந்த நீரை பருக வேண்டும். அதாவது நீரை நாம் அருந்தும் பொழுது உணவை எப்படி மென்று சாப்பிடுகின்றோமோ அது போல உமிழ் நீரோடு கலந்து மெதுவாக அந்த நீரை அமர்ந்த நிலையில் அருந்த வேண்டும். நீரை நின்று கொண்டு குடிக்க கூடாது. ஏனென்று சொன்னால் நீரை நாம் அமர்ந்த நிலையில் உமிழ் நீரோடு அதை எடுக்கும் பொழுது
மருத்துவ குணங்களோடு அந்த நீர் நம் செல்களுக்கு சென்று நமக்கு புத்துணர்ச்சி அளித்து மிகப்பெரிய உயிர் ஆற்றலை நமக்கு தருகிறது. இதே நாம் நடந்து கொண்டோ நின்று கொண்டோ அந்த நீரை எடுக்கும் பொழுது அது நமக்கு பாதிப்பை தரக்கூடிய செல்களுக்கு வெளியே சென்று அந்த நீர் கழிவுகளாக தேங்கக்கூடிய ஒரு சூழலிலே உடலுக்கு செல்கிறது என்பதை நீங்கள் எல்லாம் இந்த நேரத்தில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு நாளைக்கு குறைந்தபட்சம் 2 லிட்டர் நீரை அருந்த வேண்டும். இதே நமது கோடை காலங்களில் வந்தால் அதிகமான நீர் நமக்கு இயற்கையாக வெளியேறும் பொழுது தேவைப்படுகிறது. எப்பொழுதும் நீரினுடைய பாதிப்பு டீஹைட்ரேஷன் ஏற்படாமல் நாம் ஒவ்வொருவரும் நமது உடலுக்கு நீரை உரிய நேரத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இன்னொரு செய்தி, நீர் தாகம் எடுக்கும் பொழுது அருந்த வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் இருக்காதீர்கள். தாகம் எடுக்கும் பொழுது நமது செல்கள் எல்லாம் சோர்வான நிலையிலே இருக்கக்கூடிய நிலையில் தான் தாகம் எடுக்கிறது. தாகம் எடுப்பதற்கு முன்பாகவே நாம் சிறிது நீரை சிறிது சிறிதாக அருந்த வேண்டும். உணவு உண்பதற்கு முன்பு அரை மணி நேரத்திற்கு முன்புதான் நீரை அருந்த வேண்டும். உணவு உண்ணும் பொழுது நிச்சயமாக நீரை அருந்தக்கூடாது. ஏனென்று சொன்னால் நாம் உண்ணக்கூடிய உணவு என்பது நமது உமிழ்நீரோடு சேர்ந்து நமக்கு செரிமானத்திற்கு மிகப்பெரிய ஒரு செரிமானத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு அறிவியல் பூர்வமான விஞ்ஞான பூர்வமான விஷயம் நாம் நீரை அருந்த வேண்டும். இரவு படுப்பதற்கு முன்பு சிறிது சூடான நீரை அருந்திவிட்டு நாம் படுத்தோம் என்று சொன்னால் நமது நாடி நரம்புகளுக்கெல்லாம் இரத்த ஓட்டங்களுக்கு இரத்த நாடுகளுக்கெல்லாம் இந்த நீரினுடைய தன்மை நல்ல முறையில சென்று பிளட்டுடைய சர்க்குலேஷன் மிக அருமையாக இருக்கும் என்ற நல்ல செய்தியை கூறிக்கொண்டு, அதிகாலையிலே நீங்கள் எழுந்த உடனே சிறிது சூடான நீரை நீங்கள் எல்லாம் வெதுவெதுப்பான நீரை அருந்தி நமது கழிவு ஏற்றத்திற்கும் இந்த நீர் உதவுகிறது என்பதை மனதில் நிறுத்தி இந்த நீரினுடைய பயன்பாட்டை உணர்ந்து நீரை பெற்ற தாயை போல நீங்கள் எல்லாம் வணங்கி போற்றி பாதுகாத்து நம் வரும் சமுதாயத்திற்கு இந்த நீரை ஒரு நல்ல நீராக விட்டு செல்வதற்கு நாம் ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய அர்ப்பணிப்போடு பாதுகாப்போடு இந்த சமுதாயத்திற்கு விட்டு செல்ல வேண்டும் என்ற நல்ல செய்தியை உங்கள் அத்துணை வேண்டுதல் பணிவாக இந்த உலகத்தினுடைய நீருடைய தேவையை உலக மக்களே உணரக்கூடிய அந்த காலகட்டங்களிலே உங்களிடத்தில் என்னுடைய கருத்தாக வைத்துக் கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Thank you very much, sir. Actually, another guest also waiting. So it's a great privilege to invite ma'am. So we live in a time when global warming and environment challenges demanding urgent attention, and one initiative that is making a significant impact is again Cool the Globe. Actually, Cool the Globe is a citizen-led app designed to help individuals to track and reduce their carbon footprint. It provides users with actionable goals and measurable impacts, empowering them to contribute meaningfully to reduce greenhouse gas emissions. This initiative aligns with the United Nations Sustainable Development Goals, SDG, and is a shining example of how technology can drive positive change. At the heart of this initiative is Prachi Shivankar, a visionary climate entrepreneur, a TEDx speaker, and the founder of Cool the Globe. Her mission is to inspire not only and enable citizens to take climate action in their everyday lives. Her journey and efforts have gained international recognition, making Cool the Globe a powerful symbol of collective responsibility towards our planet. Today, we are honored to have with us Mrs. Suchitra ma'am, Director of Operations, who will share deeper insights into this impactful initiative. Let's welcome Suchitra ma'am to enlighten us about Cool the Globe and how we can all collaborate and contribute to this movement. Together, let's take this action. Yeah, Cool the Globe. Welcome, ma'am. Thank you, Tangaraj. So thank you everybody for inviting me here.
and happy World Water Day today to everybody. Uh, Let me just open my presentation. Is my screen visible, Tangraj? Yes, ma'am, visible, ma'am. Okay. Yes. So I'm not sure. I mean, I could not understand what Rajesh sir said. So we'll first, I'll give a talk 2-3 minutes about World Water Day, and I'll talk about how it relates to climate change, and then we'll move to Cool the Globe. So before starting, I just want to have one quick question to everybody. Like, how many of you have taken shower today? So maybe you can just raise your hands or say something in the chat if you have. Yes. So I'm seeing Tagraj raising his hand, VP Singh ji raising his hand, Rajesh. Yeah. So most of you have taken shower today. Now, if you see, so if you are able to take shower, that means you are lucky because 80, 18% of people worldwide do not have sanitary facility. They do not have facility to take shower. They do not have enough water to take shower. And 25% of people in the world do not have sufficient drinking water. So this, I put some images here, and I'm sure each one of you would have seen these images. These are not very unusual images for us. Uh, so if you see Kofi Annan or even our Abdul Kalam ji had said that the next world war is going to be over water. And this is how the water is very, very important. Now, if we see water, like there's, if we see about 70% of Earth is water, then why is such a shortage? So even if overall water on the Earth is 70%, only 2.5% of it is fresh water. Other is salt water, which is there in the ocean, which currently we cannot consume. So it is only 2.5%. And out of that 2.5% also, as Tangaraj had said, about 69% is in glacier and ice caps, 30% in groundwater, and 1.2% is the only water available in surface. Now, considering this importance, the 22nd March was started as a World Water Day, and every year it is around some theme. So this year's theme is glacier preservation. Now, sitting in the Tamil Nadu or sitting in the Maharashtra for me, it's difficult to understand about glacier and importance of glacier because we've not even seen glaciers. So, as Tangaraj also mentioned, about 69% of water is trapped in glaciers. Now, this glacier is a main source of rivers like Ganga, Indus, Vagdes, and several of European rivers. So basically, during summer, this glacier melts slowly, and then they release water. Uh, Now, because of climate change, what is happening is the overall temperature average temperature of Earth is rising, and uh, these glaciers are melting very fast. So this fast melting of glaciers is causing several problems. So what would happen is the glaciers will melt. First of all, they'll not form. The thickness will reduce, and they will melt very early in the summer, and there'll be droughts. So when it is winter, uh, the glaciers will move, suddenly floods will come, and when it is summer, you won't have water. Now, so much release of water is rising sea levels. So that is also another impact. And all of this is, I mean, major reason of this disturbance in glacier is happening because of climate change. And that is why I'll now talk about climate change. So it all started for us way back
I think you're not able to see my screen. Yeah. Uh, so way back when my daughter was in fourth standard, fourth, fifth standard, she was learning about history. She was learning about scientists, innovations, innovators. And one day she came home literally very angry and stomping her foot. And she said, Amma, why are we not poor? I mean, people, you must have asked question why we are not rich. I was very surprised uh, by the question what Prachi asked, like why are we not poor? So when I talked to her, she kind of, uh, I mean, she was reading history books, and like most of the leaders, if you see, they were poor when they were young. They had to struggle, they had to study under municipality light. And she thought, I'm not that poor. I never had to, I have a house, I have light, I have everything what I need. Then how can I do something big? How can I make an impact? So we have to convince her that this is not the case. Like, average middle class person can do anything and she can do anything what she wants. Now, we all forgot that, but she kept it in her mind. And when we were searching for, I mean, when she was thinking what to do after 12th standard, uh, she did a Google search because I mean, from the childhood, she wanted to make some impact through her career. So she did a Google search. So this was way back in 2017. Uh, so she did a Google search that what is the biggest problem in the world. So she wanted to work in the area of biggest problem in the world, and climate change popped up. So in 2017, being an engineer, I had heard the word climate change, but none of us knew what is climate change, and nobody around us was talking about climate change. So we started searching what is climate change. So we came across term like global warming. Then we realized that average temperature of Earth has increased by 1 degree Celsius. Uh, and we looked at what is happening because of that, and we got a very big list. Like extreme weather events are happening, there are more floods, more droughts, incidences of more floods and more droughts, incidents of wildfire have increased, sea level rise is happening, uh, rain patterns are changing, so Indian monsoon also may shift or may totally disappear. Then glaciers are melting early, retreat of glaciers are happening, loss of biodiversity is happening. All of these were very, very big words. So we didn't, then we went little deeper and I thought, why is this all happening? Uh, but when we saw all these words, this we uh, we thought that this is beyond our control. Like, and it is happening somewhere. It is not directly impacting us as an individual. It is happening somewhere else in the world. So she decided then that let's not work on climate change. I mean, maybe world leaders or presidents. I mean, this is a problem of somebody else. That's what we thought, that it is problems of maybe industries or maybe governments. As an individual, we thought that we can't do anything much about it. So then she moved to other topics. What she decided to take a break year. So she decided to take a 1 year gap in her studies, and she thought that she will go and shadow some people whose work is inspiring for her. So uh, uh, she met Hasru. I mean, in Bangalore there is a institute called Hasrudala which works with West Speaker and West Collection. Then she worked with Kisan. She worked with Idea Foundation. So there are several organizations which she worked for a couple of months. Now I'll talk about 2, 3 stories which really kind of inspired and uh, inspired her.
So if you see this left, so I'll take some stories related to water. So this is the leftmost, there is a sweet little girl. Now this girl, she met her in one of the slum near our house. Uh, that house is was like just 3 to 4 kilometers from our house, that slum. Uh, through the Idea Foundation, she was capturing uh, dreams of young children. So when she met this girl, she asked her, uh, which school do you go? Uh, and this girl, a very sweet girl, said that nowadays I don't go to school. I only come to this particular Idea Foundation sessions, but otherwise I'm not able to go to any school. And Prachi was shocked because this is so close to our house, and there are girls like this who can't go to school. So she asked why. Why can't you go to school? That year there was a drought in Pune, and our main dam had dried up, and water was coming only 1 hour a day. And in her house there was nobody else to fill buckets of water. So this smart young girl had to leave her studies, leave her school, and she had to stay at home and fill buckets of water. I'm sure all of us have heard such this story, a similar story. The second story which I want to talk about is this boy. Now, this boy again was uh, near Pune only. When Prachi met him, she asked him, "What is your dream?" And this boy said that last year, situation like last year should never come again in my life. Last year, there was a nala near our house, which suddenly in the night got flooded, and our house got wiped up. So we had to rebuild everything. I had to move from my parents' house. I have to come here and stay with my grandmother. I have to change school. Uh, and more such incidences now are happening. So when we hear about flood, when we hear about drought, this kids don't come to our mind. Uh, 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 and Prachi was never exposed to these people, and she suddenly uh, got very disturbed by these stories. Mm, uh, and then she met several other people also like this. That time in the Chiplun also there was a flood, and then one of our relative had to move from her house and jump in the boat. And worldwide, such incidences are happening more and more. Even if she had kept climate change aside, she thought, let's relook at it. Let's see what is happening. Why is it happening? Yeah. So when we see why it is happening, and then we understood that CO2 in the environment is increasing. In 1715, before industrialization, CO2 parts per billion in the air was 280. And last year it has become 424. So almost it is double. Uh, Now this, because of this CO2 doubling, and this gas normally, so because of this gases, Earth is warm and we are able to stay. Uh, but as the quantity per ppm has increased so much, uh, the overall temperature of Earth is increasing, and that is known as global warming. Uh, Now, if we don't do anything, then the temperature would increase to 1.5 degrees by 2030 and 2 degrees by 2050. And this would have a catastrophic effect. I mean, right now, what happens is the floods come, the droughts come, various climate situations are happening, but then we are able to go back to the normality. However, if the temperature increases beyond 1.5 degrees, uh, the incidences of
these climate actions would happen more frequently, and if it goes beyond 2 degrees, we won't be able to come back to normal Earth. And that is why we have to, and that is the urgency we have to work in. So from now till 2050, we will see several tipping points. So some of them are like Indian monsoon changing its pattern or completely stopping also. People say that cities like Chennai or Mumbai can go underwater. At There are, as we are talking about glaciers, the glaciers of Greenland or glaciers of permafrost or tundra would permanently disappear. Uh, Amazon jungle can disappear. So these are tipping points, and positive reaction, if we reach these tipping points, the speed with which climate change is happening will aggregate more. So when we understood about this urgency, the question came, what can we do about it? And we realized that this global warming, this climate change basically is happening because of our day-to-day activities, various things which we do in our day-to-day life, like we travel, we eat, we shop, we use electricity. All of this creates CO2. And as it is happening because of us, we have to contribute in reducing it. There are various governments, various institutes, all of them are taking actions. However, those are not sufficient. The urgency is so much that if we only leave it to governments or if we only leave it to industries, we would not be able to meet that 2030 target, we will not be able to meet 2050 target. Hence, all of us needs to do lifestyle changes. So if you see, if you ask your grandmother or if you even ask your parents, uh, like each and every one of us, each and every one, even in 1980s or 1970s, had only 2, 3 clothes, uh, and only couple of clothes. And before that, in our grandparents' era, only 2 pair clothes used to be there, one on the body and one on the hanger. But now several of us easily buy 2 clothes a month. That is the increase in shopping habits, and that is the cause our carbon emissions are increasing a lot. We decided that as it is happening from our home, let's start reducing our own emissions by 10%. So we tried different things, like easy things, like we installed solar panel on our house. We started going by public transport maybe 3 times a month. We started using bicycle for doing nearby chores. We started composting our waste. But then it was not clear, like which activity we should do more, which activity is contributing more to emissions, whether switching LED bulb reduces more emissions, or whether traveling by public transport reduces more emissions. So we started calculating emissions saved by our various climate action. So every action we used to do, we used to calculate, we used to research, and then it became very interesting because then it became a game for us. So our neighbors, Prachi's friends started coming in and they said that we also want to participate in your game. We also want to do something similar. So we thought that how can we take the quest which we had started at our home, how can we take it globally? How can we make global citizens come together on this platform? Then we searched that whether any such platform exists where people can
take climate actions easily, know what emissions they have saved, uh, uh, and take some targets. Uh, but we could not find any platform at that time. So we said that if we are not able to find anything, let's build ourselves. So during Prachi's education days, she along with her father, they both started working on this app. And by the time her graduation was done, the app was ready. But then we realized that making app probably was, I mean, it was also a lot of efforts. It like almost for 3 years, day and night, they worked in building the app. But then we realized that app is not useful unless people come on the board. So we started speaking to, so she started creating small videos. She started speaking to students, whoever she met. And she started creating small campaign on WhatsApp. And people liked it. So people like that we are not talking only about uh, emissions. We are not only talking about problem, but we are having some solution where individuals can come together and reduce their own emissions. So people started messaging us. So there was one 80-year-old lady. She messaged us saying that so she was going to buy new saris for her granddaughter's wedding. But when she heard Prachi's talk and when she saw app, instead of buying new saris, she decided to wear her own marriage saris. And by doing that, she saved 10 kg of carbon emissions. One young little girl messaged that she used to travel by car to her school, which was 2 kilometers from her house. Uh, but she started using cycle to go to school, and doing that she saved 60 kg, which was and her weight at that time was just 20 kg, so it was like 3 times of her weight she saved emissions. So basically this app kind of, it gives you 100 plus actions. uh, so basically, as soon as you come on the app, based on the country you are in, you get target to save your emissions. Uh, you can of course change your target, but you get monthly and yearly target. Then you get hundreds plus actions in the category of food, in the category of travel, energy, food, waste. Then you can also take some friendly actions like plantation, solar panel installations, and things like that. You also have some actions in the shopping area. Uh, so you can come and explore various actions. You can choose the action of your choice, the action which is very similar to your life goals, and you can decide to take this action. So you don't have to change your entire lifestyle. You just have to reduce your emissions 10%. So if all of us start reducing our emission by 10%, still a lot of changes can happen. Yeah. Uh, So in last couple of years, the app has really taken good momentum, and we now have 118,000 users from 150 countries. And all of these users together have saved 7 million kg CO2 equivalent, which is equivalent to uh, planting of 3 lakh trees almost. Basically, even if, yeah, so 3 lakh trees would need to work for entire year to fix this caravan. So that is what app has done. So my ask to all of you is uh, go down. This app is available for individual free of cost
on Play Store and Google Play Store and App Store. Go download the app, explore it. We also have a lot of gamification added to it. We have added live community to the app. So life is a public community. You can go and join that community. Now you can be part of various teams which are there. You can participate in various challenges which we have given. You can see your ranking in the challenge leaderboard. You can understand, you can take small actions and understand how much emissions you're saving by that. Every day, whatever is happening around the world in climate area, we put those news in inside section, so you can go and see that. We also having what we are saying is reduce your emissions by 10% by making changes to your lifestyle. And then whenever there are big events happening, for example, you have taken flight, you have built house, you married and had a big party. So at that time, calculate your emissions and offset those. So we have various offsetting projects. We also have plantation projects. So you can participate in those projects and offset your emissions. Yes, so I would look forward to all of you going to the Play Store, App Store, and install in the app and start your journey on sustainability. Thank you, everybody, for listening to me. Yeah, thanks a lot, ma'am. Thank you for the wonderful wordings, and this is a need for the day. Thank you for your initiative, and you again, parent, supported your child. So we get again different new again initiative for saving our environment. So we also have our president here. Sir also is listening. So we get again good again initiative like this in near future. Ma'am. Thanks a lot. Thank you for your wonderful detailing. Thank you. President sir, good evening, sir. So we have our council meeting within next again 3 days from Friday onwards. You are very busy, we know, but you are in the meeting for the last 1.5 hour. Thank you for patient Your listening, talks sir. are very interesting, actually. So that is why I could not resist myself from joining this. And thank you so much. And thanks to these two speakers and to your honorary secretary also, madam. And we will meet after 2 days. Yes, sir. Thank you. Thanks a lot, sir. Thank you for joining. Thank you for your motivation, sir. So now it's time to thank all our speakers and our guest. So on behalf of IES Local Center, I invite our Honorary Secretary, Dr. C. Dhavani ma'am, to propose vote of thanks. Thank you, sir. Our most respected Honorable President Sri V.B. Singh, sir. Most respected Chief Guest and Keynote Speaker, Agni M. Rajesh, sir. And our guest of honor, Dr. Suchitra, madam. Director of Operation Cool the Globe, respected Chairman Sir Dr. K. Tangaraj, respected committee members from State Center and Local Center, and council members, students from various organizations. Good evening to all. It's my great honor to extend a heartfelt vote of thanks in this great session, the special webinar and the World Water Day 2025 celebration. This is the 71st webinar series. The topic is glacier preservation. On behalf of IEI Salem Local Center, I would like to express my heartfelt appreciation to our esteemed chief guest, Sri Agni M. Rajesh sir, Managing Director, Easy Water, and the guest of honor, Dr. Suchitra madam, Director of Operation Cool the Globe. Both guest insights and experience have truly enlightened us, shared their invaluable insights today. And their knowledge and passion for preserving water, the world's vital water sources, have inspired us a lot. Their words have opened our eyes to the urgent need of the action and the importance of the protecting the water sources. So thank you for offering such an informative and enriching learning experience, sir and madam. My sincere thanks goes to our Honorable President Sri V.B. Singh sir,
Sir is always added the value to our program. Thank you so much for your valuable presence, sir. My sincere thanks to our beloved chairman, sir, Dr. K. Tangaraj, for his meticulous planning and execution of all the programs. I extend my sincere thanks to our engineers talk team series. Dr. R. Satish Kumar sir, Dr. A. Kumaravel sir, Engineer N. Armugam sir, Engineer K. S. Selvam sir, for their support always. I recorded my sincere thanks to Mr. Tiago for his support always. I would like to extend my sincere thanks to each and every one of you for being a part of this important occasion of World Water Day session. Once again, thank you all. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you, ma'am.